గారు ఈ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ని తెలుగులోకి తర్జుమా చేస్తారు. వారి ఎరువుని ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మన క్లాస్ ని మనం బెరెషిత్ క్లాస్ ని ప్రారంభించవచ్చు. Shalom, bro. Now we can start our Bereshith class. Meanwhile, Anil Israel is going to translate our class, but he joins immediately, maybe in a few minutes. But we can start our lesson now, bro. Toda Rabbi, we welcome you for this Bereshith class. Toda Rabbi. Rav, Shalom, Rav. Are you hearing me? Yes, Shalom, Dr. Yaakov. Shalom, Rav. Yes. Yes, I'm here. We can start Bereshith class now, but Anil Israel is going to join in a few minutes, maybe. Yes, we can start. Toda Rabbi. Okay, sure. Toda Rabbi. Just one moment for some settings. Okay. Okay. Yes, sorry for that. One moment. Okay, I hope my camera is okay now. So, Shalom again, everyone. Shavua Tov. After 2 weeks, because we didn't have class during the holidays, and we are back in the class of Bereshith, and I think we are just about to finish the Torah portion of Lech Lecha. Very long and an important Torah portion, the Torah portion of Avraham Avinu. So perhaps I will start with some short summary of the last point we got and what we discussed so far. Dr. Yaakov, you may please welcome to summarize it until Israel Garo is here. అందరికీ షలోం అండి. మన ఈ బెరెషిత్ క్లాస్ కి వచ్చేసిన మీ అందరికీ షలోం. మనతో రబి యారోన్ గిలోర్ గారు ఉన్నారు. లాస్ట్ క్లాస్
పండుగల సందర్భంగా మనం దాన్ని అది జరిగించలేదు. అందుకనే అందరికి మరి ఒకసారి అందరికి రబీ గారు వందనాలు చెప్తున్నారు. మనతో అనిల్ ఇస్రాయల్ గారు ఉన్నారు, వారు తర్జుమా చేస్తారు. వారిని ఆహ్వానిస్తున్నారు. సోదరా. Okay, so this third portion is loaded with events. Let's perhaps for the moment just try to finish the last chapter, chapter 17. So I'm just summarizing what we saw. We saw the last covenant, which is the covenant of circumcision, and its significance is by having eternal covenant with God, and which is a covenant for the seed of Abraham, right? For the sanctifying the nation that is about to come out from Abraham, and also about the eternal possession of the land, right? The land that God wishes to give Abraham to build his nation in. That's what we saw, I think, up to let me see what was the last verse we spoke about. Perhaps it was verse 23. Right, so we finished the guidance part of the Brit Milah, the covenant of circumcision, and we go to verse number 23, where we see how it actually happened in reality after the conversation of Abraham and God Hashem about the circumcision and about the promised land and all of that, about Yitzchak, of course, that Yitzchak will be born to Abraham, and this will happen after he circumcises himself and all the men of his household. And that's what we are about to see up to the end of this chapter. అందరికీ షలాం అండి. తిరిగి మరి ఒకసారి అందరికీ ఆహ్వానం బెరెషిత్ క్లాస్ కి. అయితే మనం పోయిన వారం మనం ఎక్కడి వరకు విషయాలు నేర్చుకున్నాం అనేది ఒకసారి గమనిస్తే కనుక మనం 17వ అధ్యాయం చివరి భాగంలో ఉన్నాం. ఇంకా చెప్పాలంటే మనం 23వ వచనంలో ఉన్నాం. అయితే పోయిన వారం వరకు మనం చర్చించుకున్న విషయాలు చూస్తే, పోయిన వారం మనకి పండుగల కారణంగా క్లాస్ జరగలేదు. అయితే తిరిగి మళ్ళా మనం హషేం దేవాలో కలుసుకున్నాం. అయితే 17వ అధ్యాయం చివరి భాగంలో వచ్చేసరికి మనం చర్చించుకున్న విషయాలు చూస్తే కనుక సున్నతి గురించి హషేం గారు ఇచ్చిన ఆ యొక్క నిబంధన ఏంటి అనేది మనం చూడడం జరిగింది. ఆ నిబంధన ఇచ్చే సందర్భంలో హషేం గారికి అలాగే అబ్రహాం గారికి మధ్య జరిగిన సంభాషణ, తర్వాత ఎవరు అబ్రహాం గారి పిల్లలుగా ముందు కొనసాగుతారు, ఈ యొక్క సున్నతి నిబంధన ఎవరికి సంబంధించింది, అలాగనే ఆ గొప్ప దేశంగా హషేం గారు చేస్తానన్న ఆ దేశం యొక్క పితరులు ఎవరు, లేకపోతే ఎవరి నుంచి వచ్చిన సంతానాన్ని ఆ దేశంగా తయారు చేస్తాను, లేదా ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన భూభాగాన్ని వారి వారసత్వంగా ఇస్తానని చెప్పబడిన విషయాలు అవి కూడా చూడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనం 23వ వచనం వరకు చూస్తే కనుక ఆ యొక్క సున్నతి అనే నిబంధనని ఏ విధంగా జరిగించాలని ఒక గైడెన్స్ హషేం గారు అబ్రహాం గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ 23వ వచనం నుంచి మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఇది యాక్చువల్ గా రియాలిటీలో ఎలా జరిగింది, దాన్ని ఎలా నిర్వర్తించారు అబ్రహాం గారు అనే విషయం చూస్తే కనుక ఆ ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా ఎవరిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అన్న సందర్భం చూసినప్పుడు
అక్కడ ఆ ముందు వచనాలు చూస్తే 20వ వచనం ముందు చూసినప్పుడు ఇత్సాక్ గారిని హషేం గారు ఎన్నుకున్నట్టుగా ఆయన యొక్క సంతానం ద్వారా ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన రాజ్యాన్ని కడతా అని చెప్పిన విషయం చెప్పినప్పుడు ఈ సున్నతి నిబంధన ఇచ్చినప్పుడు లేదా సున్నతి నిబంధన మొట్టమొదటిసారిగా జరిగినప్పుడు అప్పటికి ఇంకా ఇత్సాక్ గారు పుట్టలేదు. అయితే దానికి ముందే అబ్రహాం గారు అలాగే తన కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సున్నతి చేయబడ్డారు. అది మనకి 23వ వచనం వరకు తెలుస్తుంది. అయితే మిగతా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. దేవకశారావు, Rao, actually, last week one more question was raised that is asked by Brother Yaron. Can I tell you, Rao, no, that question? Yes, sure, please. What he's asking is, okay, when they done the Bible study last week, somewhere they found that means they know that Hagar and Keturah both are same. Both are the same persons. Is it true? If it is true, why that name was changed? And if it is true, now if we see the 25th chapter, as you shown the example, there it is shown that Ishmael is the son of Hagar and all the other persons were the sons of Keturah. Why it is written like that if they are both same? Yes, okay. Well, I'm not aware of such interpretation or commentary about Keturah. Well, it doesn't make so much sense because the verse states that Abraham took another woman, so probably the most simple understanding is to say that Keturah is a different additional woman, and we can try to figure out and understand what was the role of Keturah, what was the mission for her children, but it is different, and it's not. We don't know. Actually, we didn't hear about Hagar furthermore after the meeting with the angel. Yeah. Okay. Can I translate that thing? Yes, sure. Okay. అయితే యారోన్ గారు నిన్న బ్రదర్ యారోన్ గారు నిన్న క్లాస్ లాస్ట్ ముందు వారం జరిగిన క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రశ్న అడగడం జరిగింది, ప్రశ్న పంపించడం జరిగింది. ప్రశ్న ఏంటంటే ఆయన స్టడీ చేసినప్పుడు ఎక్కడో ఒక సోర్స్ లో చూసారట హాగర్ గారు కెతురా గారు ఇద్దరు ఒక పర్సనే అని. అయితే ఇద్దరు ఒక పర్సన్ అయినప్పుడు కెతురా గారికి ఆ పేరు ఎందుకు మారింది? లేదు హాగర్ గారి కుమారుడుగా ఇస్మాయిల్ గారిని కెతురా సంతానంగా కొంతమంది ఇండియా కూడా వచ్చారని చెప్పారు కదా, ఎందుకు ఆ విధంగా రాశారు ఇద్దరు ఒకరైతే అని అడగడం జరిగింది. అయితే రబీ గారు సింపుల్ గా ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే అటువంటి కామెంటరీ అన్నది ఈ యోదయ సాంప్రదాయంలో అయితే లేదు. మరి ఆ కామెంటరీ వారు ఎక్కడ చూసారో తెలియదు వివరణ. సింపుల్ గా మనం 25 అధ్యాయాన్ని ఏదైతే ఉదాహరణగా తీసుకున్నామో దాన్ని చూస్తే అక్కడ చాలా క్లియర్ గా రాయబడిన విషయం అంటే అబ్రహాము మరలా ఒక స్త్రీని తీసుకుని వివాహం చేసుకునేను అని ఉంది. కాబట్టి సింపుల్ గా వేరే వారిని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అని అక్కడ రాయబడి ఉంది సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ లో కూడా. అయితే మరి ఆ వివరణ ఎక్కడ అనేది పెద్దల ట్రెడిషన్లో అయితే వచ్చింది కాదు అని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అంటే లేదా రబ్బీ గారికి తెలియదు అంటున్నారు ఆ విషయం, క్షమించాలి, రబ్బీ గారికి ఆ వివరణ అయితే తెలియదు అంటున్నారు. అయితే మనం ఆ కెతురా గారికి వచ్చేసరికి అసలు కెతురా గారి బాధ్యత ఏంటి అనే విషయాలు మనం నేర్చుకున్నప్పుడు చాలా విషయాలు కూడా మనకి క్లారిటీ వస్తాయి. ఇక్కడ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే 25వ అధ్యాయంలో వారు అబ్రహాం గారు ఇంకొక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకొని అని ఉంది. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత తిరిగి మరలా హాగర్ గారి గురించి మెన్షన్ అయితే అక్కడ చేయబడలేదు అని చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ కంటిన్యూ.
Rabbi, please continue. Oh, okay, Tada. Right. So when I come to do a short summarize of this chapter and maybe the Torah portion in general. Yeah, yes, I yes. think in the last class, previous class, Brother Shmuel also asked one question that he requested to kindly summarize all the things, whatever happened in the 17th chapter in a simple conclusion. All the things, where it was started, how Abraham Avinu became the father of all the nations, and what is the covenant happened between Hashem and Abraham. All those things. Just please summarize all those things he requested. Okay. I perhaps I will try to say in short and to maybe to point out the important points that we saw. Well, maybe one comment about Brit Olam. You know, the name of the Noahide World Center organization. The Hebrew words are Brit Olam, and we saw that Brit Olam means eternal covenant, and what we can see here is actually the word Brit Olam. We can find it, I think, even 3 times, and the word Brit, covenant alone, is found much more times, maybe 13 times. So we call it like a major word or motif, like it's like a word that is very significant for this chapter and maybe for the whole Torah portion of Lech Lecha. Right, we know previous covenants, previous Brit, Brit Ben Abetarim, a covenant between the parts, when God promised Abraham the what we call Wide Israel, right? We saw the map of the area of Wide Israel from the Nile River to Euphrates River in the Iraqi, the Persian Gulf area, and here in chapter 17 we see Brit Olam. So we see this promise of eternal covenant. We spoke how come it doesn't it totally conflicts with some Christian theological notions. If the land is promised eternally for the seed of Abraham, and the covenant is with God, with this kind of eternal nature, right? We saw that, and it is also connected to one last thing that the first time, it's important to mention the first time that we saw Brit Olam, which was in the time of Noach. Of course, the covenant of Bnei Noach, of the children of Noach, was maybe the first Brit Olam, eternal covenant, because for all the nations before Abraham came, there was the fundamental covenant with God after the ruins and the destructions of the flood and the Tower of Babylon and all the story before Noach and his children that was saved by the ark. So that was the first covenant that is also eternal and not replaceable. And here it's like continuing this development, this progress with another eternal covenant. So it's for Abraham, but Abraham, as we of course always mention, Abraham has a universal role, and he is Av Hamon Goim, he's father of many nations, as we also learn here in this last chapter. So that is for the significance of the covenant, the Brit Olam, the eternal covenant
that ends here in this chapter. అయితే మనం ఓ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కనుక బ్రిత్ ఓలాం ఏదైతే సంస్థ మనకి నేర్పిస్తుందో ఈ విషయాలన్నీ రబి యోషు యాకోబి గారు కానీ రబి యారోన్ గిలోర్ సార్ కానీ అయితే డైరెక్టర్ గారు అయిన ఉరిషేర్కి గారి ద్వారా నిర్మించబడిన బ్రిత్ ఓలాం సంస్థ పేరు ఏదైతే ఉందో బ్రిత్ ఓలాం అన్నప్పుడు దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే నిత్య నిబంధన, ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే నిబంధన. అయితే ఈ లెక్లెక పరాషాలో కూడా ఈ నిత్య నిబంధన అని రాయబడి ఉంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం. ఎందుకంటే మనం ముందుగా చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారితో హషేం గారు చేసిన నిబంధన చూసినప్పుడు పృథ్వీనా బెత్తరీం అంటే ఆ యొక్క జంతువుల యొక్క భాగాలను విడదీసి లేదా ఆ భూభాగం అంతటిని యూఫ్రటీస్ నది దగ్గర నుంచి నైల్ నది వరకు అని ఈజిప్ట్ నుంచి ఆ మేజర్ పోర్షన్ ఏదైతే ఇచ్చారో అబ్రహాం గారి పిల్లలకి, అది కాకుండా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఈ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం 17 అధ్యాయంలో అక్కడ కూడా నిత్య నిబంధనగా రాయబడి ఉంది. అయితే మనం తోరాలో చూసినప్పుడు సుమారు 3 సార్లు నిత్య నిబంధన రాయబడి ఉంది, నిత్య నిబంధన అనే మాట. అయితే బ్రిత్ అంటే నిబంధన అనే విషయం దాదాపుగా 13 సార్లు వరకు రాయబడి ఉందని రబిగా చెప్తున్నారు. అయితే ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా అబ్రహాం గారి కన్నా ముందు నిత్య నిబంధన ఎవరితో జరగడం జరిగిందంటే ఆ యొక్క ప్రళయం ద్వారా, జల ప్రళయం ద్వారా ఈ భూమి మీద చాలా ఆ యొక్క గొప్ప వినాశనం జరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నోవా గారితో హషేం గారు నిత్య నిబంధన చేయడం జరిగింది. అది ప్రపంచం అంతటికీ సంబంధించిన విషయం, అది ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే విషయం. దాని గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. ఆ నోవా గారికి ఇచ్చిన 7 ఆజ్ఞలు ప్రపంచం మొత్తానికి ఏ విధంగా సంబంధించినవో. ఆ తరువాత తిరిగి మరలా నిత్య నిబంధన అనేది అబ్రహాం గారితో చేయడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే అబ్రహాం ఈ నిత్య నిబంధన అంటే అర్థం ఏంటంటే దానిని చెరిపివేయడానికి కానీ తీసివేయడానికి కానీ ఎప్పటికీ అది ఎన్ని తరాలకి కూడా అది ఆ విధంగానే నిలిచిపోయే నిబంధనగా మనం చూడొచ్చు. అంటే చాలా సందర్భాల్లో మనకి రబ్బీ గారు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ క్రైస్తవ విశ్వాసం ప్రకారం ఆ నిబంధన మారిపోయింది. ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి సంతతి ఇత్సాక్ గారి నుంచి వచ్చిన ఇజ్రాయిలీలతో కాదు కానీ ప్రపంచమంతటితోనే హషేం గారి నిబంధన చేశారు అని ఒక క్రైస్తవత్వంలోని ఒక విశ్వాసం ఉంటుంది. కానీ వాటన్నిటినీ తుడిచిపెట్టే విషయం ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. అది ఎందుకంటే ఆ అబ్రహాం గారి పిల్లలతో ఎవరితో అయితే ఆ నిబంధన ముందుకు తీసుకెళ్తారో దాన్ని పర్టికులర్ గా ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తూ విషయాన్ని రాస్తూ నిత్య నిబంధనగా ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. సో ఈ యూనివర్సల్ కోవెనెంట్ అనేది నిత్య నిబంధనగా చేస్తూ అబ్రహాం గారు ప్రపంచ జనములందరికీ కూడా, ప్రపంచ దేశాలంటికి తండ్రిగా కూడా వారిని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇది కూడా, ఈ నిత్య నిబంధన కూడా ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించిందిగా మనం గుర్తించవచ్చు ఈ నిత్య నిబంధన బ్రిత్ ఓలాం అనే పదాన్ని. అవకాశాలు. Yes, okay. So well, there's a lot of what to speak and to summarize the Torah portion, but maybe just better to complete this chapter first. So I think we can go right ahead to verse number 23 and try to first complete the full chapter, and along with all the Torah portion itself, and then see if we have some questions for this chapter or for the whole Torah portion. Okay, so we got to verse 23, and I'm just again repeating the commandment of circumcision. Right? We heard that the last thing that God told Abraham is that Ishmael, the son of Hagar, will also be promised
blessing of God, blessing for multiplicity and success with many nations. But that's why we mentioned it's like kind of a splitting the original promises to Abraham, where Ishmael gets the quantity, we can say, roughly say, and Yitzhak gets the quality. We see that in verse number 21 that we saw before, it is mentioned that the covenant is to be set with Yitzhak, and the promise that Sarah, the wife of Abraham, will bear him for Abraham for the next year. So like that's like the covenant to become a sanctified and holy nation, holy. Well, it's still a family, you know. It's not it didn't turn into a nation yet. So that is the promise and the blessing of Yitzhak, and with that future blessing, we see what happens now during the year until Yitzhak is born. Okay. అయితే మనం ఈ సమ్మరీ అనేది తర్వాత ఈ చాప్టర్ అయిన తర్వాత ప్రయత్నిద్దాం. అయితే ప్రస్తుతానికి ముందు ఈ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేద్దాం అంటున్నారు. అయితే మనం ఈ తోరా పోర్షన్ అంతటిని చూసినప్పుడు సున్నతి యొక్క నిబంధన ఏ విధంగా ఇచ్చారు ఏంటి అనే విషయం మనం చూసాం. అయితే దీనిలో ఇత్సాక్ గారితో ప్రత్యేకమైన నిబంధన చేస్తున్నాను అంటే ఏదైతే అబ్రహాం గారు ముందు భావించారో ఇస్మాయిల్ గారని, అలా కాకుండా మనం 21వ వచనం చూస్తే కనుక, అయితే వచ్చే సంవత్సరము ఈ కాలం ముందు శారా నీకు కనబో ఇత్సాకుతో నా నిబంధన స్థిరపరచెదను. అంటే నిత్య నిబంధన ఏదైతే నేను చేస్తున్నానో నీతో, అది నేను ఇత్సాక్ గారితో స్థిరపరుస్తాను అని ఇత్సాక్ గారు చెప్పినప్పుడు, అలాగే దాని ముందు వచనంలో మనం చూసినప్పుడు ఇష్మాయేల్ గారి గురించి కూడా కొన్ని దీవెనలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయన కూడా ఫ్యామిలీలో భాగం కాబట్టి, అబ్రహాం గారు అడిగిన విషయాన్ని బట్టి అధిక జనాంగాలుగా నేను అభివృద్ధి చేస్తాననేది ఇష్మాయేల్ గారికి, అంటే క్వాంటిటీ ప్రకారంగా, అంటే జనసంఖ్య ప్రకారంగా ఇష్మాయేల్ గారిని దీవించడం జరిగింది. అలాగే ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన జనాంగం, వారి కొద్ది మంది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన క్వాలిటీతో లేదా వారికి ఉన్న ఒక ప్రత్యేకమైన గుణగణాలతో ఉన్న జనాంగంగా ఇత్సాక్ గారిని దీవించడం జరిగింది. అయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా జరిగినప్పటికీ ఇత్సాక్ గారు ఇంకా పుట్టలేదు. మనం 21వ చూసినప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం ఇదే సమయానికి నీకు కుమారుడు పుడతారు, ఇత్సాక్ గారు పుడతారు అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ నిబంధన ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నిబంధనకు వారసుడైన ఇత్సాక్ గారు పుట్టే ఈ సంవత్సర కాలంలో జరిగిన విషయాలు ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీని ముందు ఒకసారి యోషో యాకోబి గారు కామెంట్ చేసిన తర్వాత ముందు ప్లీజ్ సార్. వద్దారా సార్, అటు నా వాయిస్ వినపడుతుందని భావిస్తున్నాను. అంటే ఇందాక ప్రశ్నకి ఓకే, ఈ యారోన్ గారి ప్రశ్నకి అంటే మీరు సరిగ్గా వినలేదు. హాగారు గారు కెతురా అని ఎక్కడో విన్నాం అన్నారు కదా, అది రాశి కామెంటరీ ఎక్కడో కాదు, 25:1 రాశి కామెంటరీలో జెన్సిస్ రబ్బా నుంచి తీసుకొస్తున్న విషయం. అది కెతురా అని ఎందుకు పిలిచారు అంటే, ఆమె చాలా స్వీట్ గా ఆమె క్రియలు ఉన్నాయి. ఈ తర్వాత విడిపోయిన తర్వాత, అబ్రహాం గారితో విడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే వారితో వెళ్లకుండా ఆమె వేచి ఉంది అనేది, అందుకే మళ్ళీ తీసుకురావటం అనేది కూడా జరిగింది అనేది ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. యారోన్ గారు కూడా ఇంతకు ముందు చెప్పిన విషయం అది. ఏదో చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి డెఫినెట్ గా తెలియజేస్తారు. ఓకే రా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Ravi Yaron, you may continue. Just Ravi Ashok, just given the comments about the question what Brother Yaron asked, meaning that yeah. He explained that when the portion comes, Ravi Yaron will explain the thing, what is the thing happened like that. Yeah. Yes, right. We didn't get to this
Torah portion yet. Yeah, please continue. Right. Okay, I think, well, we talked a lot about circumcision, but it was to see some important aspects about it, and maybe repeat some of that. Let me share with you the verses. And I will also want to mention one thing that I think we had a question about the original of circumcision, and well, actually, we do find this custom of circumcising the newborns in ancient times. We can see something about it next Torah portion of Vayera. As for Mamre, the Amorite, the ally of Abraham, but basically we know. I think there was a question: what was the first findings of circumcision in history? So we know that it was indeed practiced in ancient Egypt and maybe other places in Africa, and it was not like totally a new invention when Abraham was commanded to do it. What the difference is, of course, is that well, maybe circumcision in the pagan world before Abraham was associated with much I don't know, violence or non-moral aspects. The reasons were different. Okay, now the reason is to become holy, to become righteous, and to act righteously, and to build a righteous family and nation. And it was not like that prior to this covenant. So it's important comment to know that circumcision did exist before Abraham, but for different reasons, for different people, and Abraham, of course, it makes it totally new as a divine covenant with God. అయితే మిగతా విషయాల్లో ముందుకెళ్లే ముందు ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా రబ్బీగా చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సున్నతి అనేది, ఈ సర్కంసిషన్ అనే విషయం ఏదైతే సున్నతి విషయం ఉందో, ఇది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే పోర్షన్ చదువుతామో ఆ పోర్షన్ అబ్రహాం గారికి హషేం గారు ఆజ్ఞాపించినప్పుడే కొత్తగా జన్మించిందా అంటే అలా కాదు. కానీ మనం ఏన్షియంట్ హిస్టరీ, పురాతన కాలమైన ఆ యొక్క చరిత్రను చూస్తే గనక అబ్రహాం గారి కన్నా ముందు కూడా ఈ సున్నతి విధానం అనేది ఉంది. అంటే మనకి ఆఫ్రికా ఏరియాలో కానీ లేకపోతే ఈజిప్ట్ ప్రాంతాల్లో కానీ అప్పటికే సున్నతి అనేది ఉంది, జరుగుతూ ఉంది. అయితే అబ్రహాం గారు దాన్ని కొత్తగా కనిపెట్టడం అనేది జరగలేదు. కానీ అయితే అబ్రహాం గారితో ఈ నిబంధన చేసినప్పుడు దానికి లేకపోతే ముందు జరిగేదానికి వ్యత్యాసం ఏంటని చూస్తే కనుక, ముందు ఆ పాగన్ వరల్డ్ లో లేదా అన్యమత ఆచారాల్లో దాన్ని చేసేటప్పుడు అది చాలా వైలెన్స్ తో కూడుకున్న విధానంగా ఉండేది. చాలా హింసాత్మకంగా ఆ విషయాలనేవి ఉండేవి. అలాగనే ఇంకా చెప్పాలంటే దాని యొక్క గోల్ ఏదైతే లక్ష్యం, అంటే దాన్ని చేయడంలో ఏ లక్ష్యాన్ని చూసినప్పుడు అది ఈ నైతికతకు సంబంధించింది కాకుండా వేరే ఉద్దేశాలతో వారు దాన్ని చేసేవారు. అయితే అబ్రహాం గారి
ద్వారా అది నిబంధన చేయబడిన తర్వాత దాని యొక్క లక్ష్యం ఏ విధంగా మారిందంటే ఒక పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళడానికి, లేదా ఒక నీతికరమైన కార్యాలు చేయడానికి, తనను తాను ఒక మనిషి అనైతికతంగా వెళ్లకుండా ఒక మంచి విషయాల పట్ల తనను తాను కాచుకునే విధానంలో ఈ యొక్క సున్నతి విధానం అనేది నిబంధనగా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. సో ముందు జరిగిన సున్నతికి ఇప్పుడు అబ్రహాము గారికి ఇచ్చిన ఆ సున్నతికి తేడా ఏంటంటే అక్కడ చేస్తున్న ప్రజలు వారి యొక్క ఉద్దేశం వేరు. కానీ అబ్రహాము గారికి ఇచ్చిన తర్వాత వారు పాటించవలసిన విధానం కానీ లేదా హింసాత్మకంగా కాకుండా దాని ఒక సరైన విధానంలో, అలాగనే దాని యొక్క లక్ష్యం అనేది ఒక నైతికత, ఒక సరైన విధానంలో, ఒక పరిశుద్ధతగా వెళ్ళే విధానంలో అబ్రహాం గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది రెండిటి యొక్క వ్యత్యాసం. అవకాశారావు. Okay, so let me try to read the last verses of this chapter and the whole Torah portion, so we see how the command of circumcision ends with Abraham and all his household men applying it. So verse number 23 tells us, and Abraham took Ishmael his son and all those born in his house and all those purchased with his money, every male of the people of Abraham's household, and he circumcised the flesh of their foreskin on that very day as God had spoken with him. And Abraham was 99 years old when he was circumcised of the flesh of his foreskin, and Ishmael his son was 13 years old when he was circumcised of his flesh of his foreskin. On that very day Abraham was circumcised, and so was Ishmael his son. And just to complete the last verse, and all the people of his household, those born in his house and those both with money from foreigners, were circumcised with him. So we see here something very important, that the command for Abraham was to circumcise not only himself and his own child to be born from Sarah, but everyone who was part of his household, right? So it consists of all the workers, the servants, right? Everyone that was bought by money. That was, there was no like employee and employer relations like today. It was a different business relations at the time of Abraham. So being a servant was the role of often one who is employed, and that how it worked out, and it was a great merit to be part of the household of Abraham, and you see also that it was very the people of Abraham were very respected and commanded to circumcise as well, although it's not for them for the generations, although they are from different nations, right? But if they joined this house that should fulfill the mission of being a holy house, a house to bring a holy nation, so they have to take part, and that's why circumcision also has this aspect of universal aspect for many people for many nations, right? It's a universal or cosmopolitic aspect is here as well. ఇక్కడ మనం చివరి వచనాలు, ఈ అధ్యాయంలో చివరి వచనాలు చూస్తే కనుక 17వ అధ్యాయంలో అబ్రహాం గారికి సున్నతి చేసుకోమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన తర్వాత, ఆ నిబంధన చేసిన తర్వాత 23వ వచనం నుంచి, అప్పుడు అబ్రహాము తన కుమారుడైన ఇష్మాయిల్ను
తన ఇంటిని పుట్టిన వారందరినీ, తన వెండితో కొనబడిన వారందరినీ, అబ్రహాము ఇంటి మనుషుల్లో ప్రతివాన్ని పట్టుకుని దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారం ఆ దినమందే వారి గోప్యాంగ చర్మమును సున్నతి చేసెను. అబ్రహాము గోప్యాంగ చర్మం సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు 99 ఏండ్లవాడు. అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలు గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడినప్పుడు అతడు 13 ఏండ్లవాడు. ఒక్క దినమందే అబ్రహాము అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలును సున్నతి పొందిరి. అతని ఇంట పుట్టిన వారును, అన్యుల వెండితో కొనబడిన వారును, అతని ఇంట్లోని పురుషులందరినూ అతనితో కూడా సున్నతి పొందిరి. అయితే మనం ముఖ్యంగా ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ అబ్రహాం గారు ఒక్కరే కాకుండా ఆయన కుమారుడైన ఇష్మాయిల్ గారు, అలాగే అతని కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి వారు కూడా, అంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న ప్రతి సేవకుడు కూడా లేదా ప్రతి పనివాడు కూడా సున్నతి పొందడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో కాకుండా అప్పట్లో మనం చాలాసార్లు ముందు కూడా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. యజమానికి లేదా పనివాడికి ఉన్న సంబంధాన్ని వాళ్ళ ట్రెడిషన్లో ఎలా చూస్తారనేది. అంటే ఇక్కడ యజమాని అని కానీ లేకపోతే వారి దగ్గర పనిచేసే ఉద్యోగి అనే విధానంలో కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక్క కుటుంబంగా కూడి, లేదా ఆయన అబ్రహాం గారి దగ్గర పనిచేసే పనివారు కూడా ఒక యజమాని చెప్పిన మాటకు ఏ విధంగా లోబడ్డారనే విషయం కూడా మనం చూడొచ్చు, లేదా వారి ఇరువురి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని మనం చూడొచ్చు. కాబట్టి అక్కడ పనిచేసేవారు వివిధ రకాల దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు ఉన్నారు, చాలా దేశాల నుంచి వచ్చిన వారు అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అయితే వారందరూ కూడా, లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే ఏదైతే కాస్మోపాలిటిక్ వ్యూ ఉందో, అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా ఈ యొక్క నిబంధనలో కలిపే విధానం ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. వారందరూ కూడా అబ్రహాం గారి ఇంటి దగ్గర పనిచేస్తున్న వారందరూ కూడా ఏ దేశం వారైనప్పుడు కూడా వారందరూ కలిసి ఆ యొక్క గొప్ప దేశాన్ని, లేదా అబ్రహాం గారికి హషీం గారు ఇచ్చిన నిబంధన నెరవేర్చే విధానంలో ఆ యొక్క గొప్ప కుటుంబాన్ని అబ్రహాం గారి దగ్గర నుంచి రావడానికి వారందరూ కూడా వారి యొక్క బాధ్యత నిర్వర్తిస్తూ, లేదా హషీం గారి ఇచ్చిన నిబంధన ప్రకారం ప్రతి వారు కూడా సున్నతి పొందడం జరిగింది. అంటే ఈ విధంగా కూడా ప్రపంచంలో దేశాలని కూడా ఆ మొట్టమొదటిలోనే ఆ నిబంధనలో పాలిభాగస్తులవడం మనం చూడొచ్చు. అవకాశాలు. Okay, perhaps one last thing I want to show when we are about to start the next Torah portion of the Torah, Torah portion of Vayera, is like what was the immediate impact of circumcision. If I'm going back on previous verses of this chapter 17, we can see something interesting, that it uses the word God, and in Hebrew Elohim. And I think we talked a little bit about the meaning of the names of God, right? Because there are different names with different purposes. We met the special unique name of El Shaddai, and we explained what is El Shaddai as one of the names of God. And there is also Elohim. We also explained it's associated with the nature. It's associated with what is inside the creation, and also the attribute of judgment, midat hadin. I think we talked a little bit about that. And what we see here, that when God speak with Abraham, so it is God as Elohim. Okay, it's God. It's not the Lord Hashem, right? I think when we say Hashem, which is the unique name of the 4 letters, that is not to be pronounced. So the translation uses the word Lord. I don't know if it's the case all the time, if it's always like that. So, but what we see here is that before Abraham is circumcised, God appeared to him as God. That means as Elohim. And then on the
right on the very first verse of chapter 18 and the Torah portion of Vayera, we see that Hashem appears to him. That's what actually the word Vayera Hashem. It means that God as the Lord Hashem appeared to Abraham, and this happens after he's circumcised. So it's like what we understand between the lines, that it was not possible for Abraham to get to a sufficient level or high enough level of holiness before he was circumcised. So he was, of course, in a very high level. He talked with God as Elohim. It's already a huge privilege and merit and a prophecy. But it's nice to see. It's interesting to see that after the circumcision, God Hashem revealed to him and spoke to him. So it denotes like a even higher level than that. అయితే ఈ యొక్క అధ్యాయం చివరి వచనం వరకు మనం చూసాము. అయితే దీని తర్వాత 18వ అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. అది వయరా అనే పోర్షన్ ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఆ పోర్షన్ లోకి వెళ్లే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం గమనించాల్సిన విషయాన్ని రబీ గారు చెప్పారు. ఏంటంటే, అంటే ఈ సున్నతి అనే నిబంధన ఇచ్చిన తరువాత, లేదా సున్నతి నిబంధన అబ్రహాం గారు జరిగించిన తరువాత వెంటనే తక్షణమే దాని తక్షణ ప్రభావం ఏంటి, ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తే గనక, మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఈ 17వ అధ్యాయంలో లేదా ముందు వర్షాలు మనం చూసినప్పుడు, ఓకే, దాని ముందు ఒక విషయాన్ని మనం గమనిద్దాం. హషేం గారి యొక్క పేర్ల గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం. హషేం గారి యొక్క ఒక్కొక్క పేరు ఒక్కొక్క ఆయన యొక్క స్థాయిని లేదా ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని సూచిస్తాయని మనం తెలుసుకున్నాం. ఎల్షద్దాయ్ అనే పేరు గురించి తెలుసుకున్నాం. అలాగే ఎలోహిం అనే పేరు గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం. అంటే ఆయన ప్రత్యక్షత ఏ విధంగా వారికి ఉన్నది అనే విషయాన్ని అక్కడ తోరాలో రాయబడిన ఆ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి, ఆ యొక్క హషేం గారి గురించి ఉపయోగించిన ఆ యొక్క పేరుని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు అని తెలుసుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ గా మనం గమనిస్తే, ఈ సున్నతి అనే విషయం జరగక ముందు జరిగిన విషయాలన్నింటిలో కూడా మనం చూసినప్పుడు, అబ్రహాం గారు దేవునితో ఆ ప్రత్యక్షత ఏ విధంగా ఉందంటే, ఎలోహిం అనే పదం రాయబడి ఉంది. అంటే ఎలోహిం అనే పదం దేనికి సూచిస్తుందో మనకి తెలుసు. అంటే ఈ ప్రకృతిని, ఇంకా చెప్పాలంటే ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ఆయన యొక్క జడ్జిమెంట్, ఆ తీర్పుని, ఈ విషయాల్ని బట్టి హషేం గారి యొక్క ప్రత్యక్షత మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ సున్నతికి ముందు ప్రతి సందర్భంలో కూడా అబ్రహాం గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఎలోహిం అనే ప్రత్యక్షతతో అబ్రహాం గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ సున్నతి కార్యక్రమం జరిగిందో, ఈ సున్నతి అయిన తర్వాత ఈ 18వ అధ్యాయంలోని మొదటి వచనం చూసినప్పుడు, అక్కడ హషేం గారు తిరిగి మరలా అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షమై అని, అంటే మనకి 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం చూస్తే అక్కడ తిరిగి మరలా హషేం గారు అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు అక్కడ రాయబడిన పదం ఏంటంటే, హషేం అనే ప్రత్యక్షతలో ఆయన కనబడడం జరిగింది. అంటే ఈ సృష్టికి మించిన ఒక ప్రత్యక్షత ఉంటుంది, లేదా సంపూర్ణమైన ప్రత్యక్షత ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం ముందు. సో సున్నతి లేనంత వరకు కూడా అబ్రహాం గారి దగ్గర ఒక గొప్ప ప్రాఫెసీ, అంటే ఆ ప్రవచనం జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ, లేదా ఒక ప్రత్యేకమైన పరిశుద్ధ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎప్పుడైతే ఈ సున్నతి అనే నిబంధన జరిగిందో, ఈ సున్నతి జరిగిందో, అప్పుడు అబ్రహాం గారు దేవుని హషేం గారి యొక్క ప్రత్యక్షతలో చూసే ఆ యొక్క గొప్ప స్థాయికి ఎదగడం జరిగింది. అందుకనే అది అయిన వెంటనే మనం 18వ అధ్యాయంలో వయరాలో చూసేసరికి, ఆ తోరా పోర్షన్ లో అక్కడ దేవుడు అబ్రహాం గారికి హషేం గారి యొక్క ప్రత్యక్షతతో, ఆ పేరుతో ప్రత్యక్షం అవడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది చాలా ఒక గొప్ప మలుపు, లేదా గొప్ప ప్రత్యేకమైన స్థాయి అని మనం గుర్తించవచ్చు ఈ వచనాలు బట్టి, ఈ రెండు వచనాలు బట్టి. అవకాశం. Okay, I think
we can see if there are any additional questions about circumcision, about this chapter, about anything else related before we are starting a new Torah portion. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించుకున్న విషయాలు, రబీ గారు మనకి వివరించిన విషయాల్లో సున్నతి గురించి కానీ, లేకపోతే ముందు 17వ అధ్యాయం గురించి కానీ ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి ఏమన్నా హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోకి వెళ్దాం. ఒకవేళ ప్రశ్న ఏం లేదంటే మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోకి వెళ్దాం. ఓకే, మాణిక్యరావు గారు చెప్పండి. సార్ షలోం సార్, రబ్బీ గారు షలోం అండి. చెప్పండి సార్. సార్, అది ఉన్నతి నిబంధన అనేది అబ్రహాం గారికి ఇవ్వడానికి ముందు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా అంతకుముందే వాళ్ళ దగ్గర అమల్లో ఉందని చెప్పారు సార్. మరి అన్యజనాంగమైనటువంటి వారికి లేదా ఐగుప్తీయులకి ఆ నిబంధన ఎవరు ఇచ్చారు సార్? అది ఎవరి ద్వారా వారు తీసుకొని దాన్ని అమల్లో పెడుతున్నారు అనేది ఒకటి సార్. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, స్టార్టింగ్లో మీరు చెప్పినట్లుగా ఆగర్ సంతతి, తర్వాత షారమ్మ గారి సంతతి, అంటే ఇస్సాక్ గారు, ఇస్మాయిల్ గారు అబ్రహాం గారు చనిపోయినప్పుడు వచ్చారు కదా. అయితే మరి కెతూరా సంతతి కూడా అబ్రహాం గారు ఆమెని వివాహమే చేసుకున్నారు కదా. మరి తిరిగి అబ్రహాం గారు చనిపోయినప్పుడు వారెందుకు మరి అక్కడికి రాలేదు సార్ అనేది, అంటే మామూలుగా నా డౌట్, జనరల్కి వచ్చింది. వచ్చారో లేదో మనకు తెలియదు, వచ్చారా రాలేదా, రాకపోతే ఎందుకు రాలేదు, రాకపోతే ఎందుకు రాలేదు, అంతే సార్. ఓకే సార్, తొందరబ్బా షలోం సార్. Ravi Yaron, what brother Manikirao gar is asking that, okay, now as we found that the commandment of circumcision is given to Abraham by Hashem, but as you explained, if we go through the ancient history, even some place in Africa and some place in Egypt also, they are already following that thing. So who commanded them to follow that, or else why they are following? That was the first question. Is there anybody commanded to them to follow those things, that thing? That was the first question. The second question is, as you previously explained, that when Abraham Avinu was died, the children of the sons of Hagar, means Ishmael and Isaac, both came back to bury the Abraham, but there is no mention of the children of Keturah. Were they also came back, or else if they are not came back, why they didn't came? Were they attended or not? If not, then why? Please. Yes. Okay. Well, I suggest for the second question, first when we get there, we will see it. It will be easier to see it when we get to this chapter. And as for the first question, well, who commanded, or did anyone commanded the ancient Egyptians or the people of the countries of Africa to circumcise? Well, I think the simple answer is that it was not any kind of a commandment, of course, or a divine commandment. I think what we are able to say is that it was like if we take like a view of a psychoanalytical point of view. So you know, if we get into this world of psychoanalytics, we can think that you know,
when a baby male is born to his mother, so the father, in his consciousness, maybe naturally, somewhat naturally becomes stressed, and you know, in the subconscious, even he thinks that his wife was stolen from him because the baby is now the new boss, right? His wife became a mother, and so it was like a way of perhaps you know, mastering, and like you know, mastering for the father to be the master of the child that was born, and say, well, you have this sign of circumcision, you are circumcised because you have to know your spot, your rights, and not, and the limits, So it's like more, you know, from that perspective of the how to say, the relations, the internal relations inside the family and the community, where the role or the position of the father as the owner, as the master, made it to turn like that. So it's totally like a social or psychoanalytical considerations, and of course not any religious. Maybe it was later somehow connected to religions. I'm not too much of an expert about that, but I think that's what we can explain in a simple way. Israel, sorry, I can't hear. Yeah. Now, means what you are explaining is the father is showing his command, or else his part. To show his part, he is doing all those things, means the circumcision. Yeah, you know, it's like a jealousy. You know, there is the syndrome of Oedipus. You know, all kind of reasons. You know that. In ancient times, it was much present than on our days. I think maybe today it's also I don't know, but that's the main motif. Yes, it's social, psychological reasons. అయితే మాణిక్యరావు గారు అడిగిన రెండో ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో కెతూరా గారి సంతతి గురించి, అది ఆ అధ్యాయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ప్రత్యేకంగా వివరించి చెప్తానంటున్నారు. సో మీకు ఆన్సర్ అప్పుడు దొరుకుతుంది, కొంతకాలం మీరు వెయిట్ చేయాలి దానికోసం. అయితే మీరు అడిగిన మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో, అంటే అప్పటికే ఆ యొక్క ఈజిప్షియన్స్ కానీ లేకపోతే మిగతా ఆఫ్రికా వాసులు కానీ దాన్ని పాటిస్తున్నారు అన్నప్పుడు, అది ఎవరి ద్వారా అయినా నిబంధన లేకపోతే ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడింది అంటే సింపుల్ ఆన్సర్ లేదు, ఎవరికి ఇవ్వబడలేదు. అయితే అయినప్పటికీ వారు ఎందుకు చేస్తూ ఉండేవారు అంటే ఒక మానసిక విశ్లేషణ బట్టి చెప్తున్నారు. అయితే పూర్తిగా దాన్ని మానసిక విశ్లేషణ కాబట్టి నేను కూడా దాన్ని పూర్తిగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను, నాకు అర్థమైన విషయం చెప్తాను. అంటే ఆ మానసిక విశ్లేషణ ఎలా చేసినంటే, ఆ కాలం అని కాదు, ఇప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు అయితే కొంతమంది విషయాలు చూసినప్పుడు, అంటే పిల్లల్ని కనే విషయంలో వచ్చినప్పుడు, అంటే తండ్రి ద్వారా వారు ఆ యొక్క కణం అనేది తల్లిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత, తల్లి అతన్ని ఒక పిల్లాడిగా మార్చిన తర్వాత, ఆ పిల్లవాడు పుట్టిన తర్వాత తల్లి తన పిల్లవాడి పోషణ తీసుకుంటుంది, లేదా తల్లి ఆ పిల్లవాడి మీద ఎక్కువ రైట్స్ కలిగి, లేకపోతే ఎక్కువ బాధ్యత కానీ లేకపోతే ఎక్కువ హక్కును కలిగే విధానంలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ కాలంలో తండ్రి అనేవారు ఒక మానసికమైన సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక కుళ్ళు లేదా జలసీగా ఫీల్ అయ్యేవారట. అంటే పిల్లల్ని, అది నా నుంచి పిల్లల్ని ఒక తల్లికి, ఒక స్త్రీకి ఇచ్చేస్తున్నాను, ఇప్పుడు స్త్రీ తను ఓనర్ గా లేదా తను ఎక్కువ రైట్స్ ఉన్నాయి పిల్లవాడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు,
దానికి గుర్తుగా లేకపోతే దాన్ని ఆ యొక్క విషయాల్ని సందర్భంలో వారు సున్నతి అనేది చేసుకునేవారని ఒక విశ్లేషణ చెప్పారు. అయితే పూర్తిగా అది ఏమన్నా మతపరమైన ఆచారాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, మతపరమైన ఆచారాలతో సంబంధించి ఉందా అనేది రబ్బీ గారు నేను దాంట్లో అంతగా నేను సెర్చ్ చేయలేదు. కానీ ఒక మానసిక విశ్లేషణ ప్రకారం ఆ విధంగా ఇప్పుడు తండ్రి నుంచి నా పిల్లల్ని ఇప్పుడు తల్లికి ఇచ్చేస్తున్నాను అనే ఒక విధానమైన ఆలోచనలో అది చేసుకునేవారు అనేది ఒక ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు. అయితే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఎవరన్నా దాన్ని ఆజ్ఞాపించారా, ఆజ్ఞలా ఇచ్చారంటే కాదు. అబ్రహాం గారి ముందు ఆ విషయం లేదు. ఇది సింపుల్ గా ఆన్సర్ సార్. Yeah, please continue, Rob. I think there is no hands raised. Okay, so let's try to go right away and read the first verse of chapter 18, which is a very beautiful verse, and starts the whole next Torah portion of Vayera. And there is a lot about what to speak about it. Let me share with you. Yes, right. So Rav, you are in mute. Yes, sorry. Okay. So again, first verse of the Torah portion of Vayera in chapter 18. Now the Lord appeared to him in the plains of Mamre, and he was sitting at the entrance of the tent when the day was hot. Okay, so it's like a simple description of the situation, right? We know that Abraham was circumcised. That was the end of the last chapter. And now it was some time afterwards. We don't know exactly. Rashi will help us to understand, to possibly understand that. And we see that it's like a simple description. Abraham is sitting at the entrance of his tent, and it was a hot day, and Hashem appeared to him. Okay, but what we want to do about this verse is to go deeper and deeper and deeper levels, and to see what's behind it, and all kind of notions that it implies. And it's also the beginning of the Torah portion, so it will proceed, and we see later on how this is a very important beginning for the whole Torah portion. అయితే మనం 18వ అధ్యాయంలోకి వెళ్తే కనుక మొట్టమొదటి వచనం మనం చూసినప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన వచనం అక్కడ రాయబడి ఉంది. వచనం, మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనంలో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు హషేం అతనికి కనబడెను. అయితే ఎపియర్డ్ అనే పదం ఏదైతుందో, వయరా అనే పదం, సో ఈ పదంతోనే ఈ యొక్క తోరా పరాష అనేది మెన్షన్ చేయబడింది. అయితే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీని ముందు వచనం మనం చూస్తే 17వ అధ్యాయం చివరి వచనంలో అప్పటికి అబ్రహాం గారు సున్నతి పొందడం జరిగింది. అయితే సున్నతి పొందిన కొంతకాలం తరువాత అబ్రహాం గారు ఈ మమ్రే వనమందు సింధూర వనంలో కూర్చున్నారు. అది ఎండవేళ. గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చున్నప్పుడు హషేం గారు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యారు అని రాయబడింది. అయితే దీనిలోని అంటే ఈ తర్వాత వచ్చే ఈ తోరా పరాష అంతరికి, తోరా భాగం అంతరికి కూడా ఇది ఎంట్రన్స్, అంటే మొదటి వచనం. ఇది
చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం, లేదా దీనిలో చాలా విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి మనకి అవి అర్థమయ్యే పరిస్థితులు లేదు కాబట్టి మనకి రాశి గారి యొక్క వివరణ తీసుకున్నప్పుడు చాలా విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి. అయితే ఈ తోరా పరాశంతరికి ఈ వచనం మొదట పెట్టే వచనం కాబట్టి ఎలా దీనిలోని గొప్పతనం అనేది మనం చూద్దాం మన రాశి గారి వివరణ బట్టి. ప్లీజ్ రావు అవకాశం. Right. Let us start with the first words. Vayera elav Hashem, the Hebrew words. Now the Lord appeared to him. Okay, and we previously mentioned that after Abraham is circumcised, so the revelation is much superior, right? It's higher. It's not only the name of God as Elohim. It's the name Hashem, right? It's the special, unique name and of the special name of 4 letters, the holiest name, and then we can even go further on and see. Let me try to show you what Rashi tells us about that as well. So Rashi even has an additional description. It tells us, and the Lord appeared to him to visit the sick. Said Rabbi Chama, the son of Hanina, it was the 3rd day from his circumcision, and the Holy One, blessed be He, came and inquired about his welfare. Okay, so that sounds amazing. Like, it's like we have a mitzvah, we have a commandment, which is called Bikur Cholim, to visit the one who is ill, who is not feeling well. It's a great and precious and beautiful mitzvah. And here we see that it's like Rashi tells us, well, according to the Midrash, that God Hashem, the Almighty Himself, came to visit Abraham. Okay, so it's not just that now he has a revelation from God Hashem. It's not from Elohim. And it's even like it's like for asking him how he feels like. Well, is he well? It's not easy to be circumcised at the age of 99, right? We know maybe for babies, well, it's quite straightforward, easy, and few days. Afterwards, it's over. No need to go to check after 1 week. It's okay. But 99 years old is quite different. Okay, and that's what we see here in this verse, and we even see more than that. That actually we don't see that God Hashem tells anything to Abraham. So there is no conversation. So God appears to Abraham and doesn't speak, doesn't tell him anything. So the way to explain that is like to say, well, it's Abraham gained this so higher level that God only reveals to him just for the purpose of revelation itself, its own internal meaning, right? As a revelation for itself. So it's very great thing to witness and to see. Yeah, wonderful. అయితే ఈ 18వ అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచనం చూసినప్పుడు మనం హిబ్రూలో వయరా అన్నాం ఈ భాగాన్ని. ఇది వయరా ఎలాయ్ హష్యం అనే పదంతో మొదలైంది. అంటే నౌ ద లార్డ్ అపియర్డ్, అంటే హష్యం గారు
అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షమయ్యారు, లేకపోతే ఆయన దగ్గరికి ఆయనకి కనపడ్డారు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. అయితే మనం ఆల్రెడీ ఇందాక చూసాం, అబ్రహాం గారు అప్పటికే సున్నతి చేసుకుని ఉన్నారు. సున్నతి చేసుకున్న తర్వాత జరిగిన సందర్భం ఇది కొంతకాలం తర్వాత. అయితే ఇక్కడ ముందుగానే మనకు చెప్పినట్టు ఇక్కడ దేవుని యొక్క పేరు ఏ విధంగా రాయబడిందంటే ఎలోహిం అని ముందు రాయబడింది, కానీ ఈ వచనంలో హషేం, ఆ యొక్క 4 అక్షరాలైన ప్రత్యేకమైన పదము పేరు ఏదైతే ఉందో అది మెన్షన్ చేయబడి ఉంది. అంటే అబ్రహాం గారు ఎప్పుడైతే ఈ సున్నతి జరిగిందో తర్వాత ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉండడం జరిగింది. ఆయన యొక్క స్థాయి ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదగడం జరిగింది. లేదా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న హషేం గారి యొక్క ప్రత్యక్షతని అబ్రహాం గారు చూడడం జరిగింది. అయితే మొట్టమొదటిగా ఇక్కడ రాయబడిన వచనంలో ఉన్న పదాలను బట్టి రాశి గారు ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారంటే, హషేం గారు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి వచ్చారు అన్నప్పుడు దాన్ని ఏం చెప్తున్నారంటే, అబ్రహాం గారు అప్పటికి సున్నతి చేసుకున్న తర్వాత 3వ రోజుగా చెప్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనందరికీ తెలుసు, ఎవరైనా వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నప్పుడు లేదా ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు వారిని పరామర్శించడం అనేది ఒక చాలా ప్రత్యేకమైన ఆజ్ఞగా పెద్దలు చెప్తారు. అయితే ఈవెన్ ఇక్కడ హషేం గారు కూడా ఆ యొక్క అబ్రహాం గారు ఆ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఆయన విజిట్ చేయడానికి వచ్చారు, ఆయన చూడడానికి వచ్చారు, లేదా ఆయన పరామర్శించడానికి వచ్చారు అనే విషయం ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది. హషేం గారికి కూడా ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన ఆజ్ఞను నెరవేరుస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇది ఈ వచనంలో మొట్టమొదటి పదాన్ని బట్టి రాశి గారి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఏదో ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో సున్నతి అంటే కొంచెం ఈజీ అవ్వచ్చేమో, ప్రస్తుతం ఉన్న టెక్నాలజీ పెట్టి కానీ మిగతా విషయాలను బట్టి కానీ, లేదా మిగతా వయసుని బట్టి చూసుకున్నా. కానీ అప్పటికి అబ్రహాం గారి వయసు 99 సంవత్సరాలు. 99 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఒక వ్యక్తి సున్నతి చేయడం అనేది అది చాలా కష్టతరమైన విషయం, చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. అంత ఈజీ కాదు. ఏదో ఆ సున్నతి చేశారు 2-3 రోజుల తర్వాత తగ్గిపోతుంది అనే పరిస్థితి కాదు. ఆయన 99 సంవత్సరాలు. అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అబ్రహాం గారు నిర్వర్తించిన ఆ విధానాన్ని బట్టి ఒక గొప్ప ఉన్నతమైన స్థాయికి అబ్రహాం గారు రీచ్ అవడం జరిగింది. అది ఎటువంటి స్థాయి అంటే, దేవుడు హషేం గారి యొక్క ప్రత్యక్షతలో, అంటే ఆ 4 అక్షరాల పదాలతో ఉన్న ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత ఏదైతే ఉందో, ఈ సృష్టికి మించిన ప్రత్యక్షతతో అబ్రహాం గారికి హషేం గారు ప్రత్యక్షపరచడం, ఆయన ప్రత్యక్షపరచుకోవడం జరిగింది. అయితే ఇంకా చూస్తే మనం ఈ వచనం చూసినప్పుడు దేవుడు అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షమయ్యి ఏమైనా మాట్లాడారంటే అక్కడ ఏం మాట్లాడినట్లేదు. దీన్ని బట్టి కూడా రబీ గారు ఏం మనకు వివరిస్తున్నారంటే, అబ్రహాం గారు ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళారంటే అక్కడ ఏ విధమైన ఫిజికల్ కన్వర్షన్ అంటే వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుకునే పరిస్థితి లేనప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క అత్యంత ఉన్నతమైన ప్రత్యక్షతని ఆయన చూసే పరిస్థితిలోకి ఆయన ఎదగడం జరిగింది, లేదా ఆయన ఆ పరిస్థితిలో హషేం గారితో కలవడం అనేది జరిగింది. సో అటువంటి అంత ప్రత్యేకమైన, అంటే అది ఫిజికల్ గా చెప్పలేం కానీ ఇంటర్నల్ గా, అంటే వ్యక్తిగతంగా తనలో తాను ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదిగి అటువంటి ప్రత్యక్షతని ఆయన అక్కడ చూడడం జరిగింది. అటువంటి ప్రత్యేకమైన విధానంలో అబ్రహాం గారు వెళ్ళడం జరిగింది సున్నతి తర్వాత అనేది ఈ వచనంలో ఉన్న మొదటి పదాన్ని బట్టి మనకి రాశి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అవకాశారావు. Yes, okay. So the first verse is like the title of what is about to happen afterwards, right? With the 3 angels that we will see next, and what's important here to realize is that like we have a very unusual situation here. We are not sure what's the meaning of Vayera elav Hashem, and the Lord appeared to him. I mean, what does it mean? It's like, and then there's the 3 people
coming to visit him. So what's going on? We will have a lot to talk about it. But we have to understand what we want to explain here, and well, I think we must keep in mind that it's unique because it's not the usual, and it's not the usual prophecy, and moreover, if I try to compare it, let me show you, like we have an explicit verse that contradicts this statement. How come the Lord Hashem can reveal and someone can see the Lord Hashem? What does it mean? We have to explain ourselves what it means. So in order to show the unique of these things, I can share with you a verse about Moses, right? Moses, the greatest prophet, and let me find right. So it's in the book of Exodus, in chapter 33, in verse number 20. We see something that is like a direct contradiction, where God tells Moshe, but he said, "You cannot see my face, for man may not see me and live." Okay, so the Hebrew words "Lo yir'ani ha'adam v'chai." You cannot see God and be alive. It doesn't go well together. So we have to realize what's the meaning of here in our chapter, as for Abraham, how, in what way God revealed himself to Abraham. If it's not like, if it's like impossible to see the face of Hashem, or whatever we try to understand. So it's something important to explain. What is the nature of this revelation of Hashem to Abraham? అయితే ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన విషయం రబీ గారు మనకి మెన్షన్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ వచనంలో 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో చూసినప్పుడు మొట్టమొదటిగా అక్కడ హషేం గారు దేవుని యొక్క పేరు ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో ఉంది. అదొక పాయింట్. రెండోది, మనం ఆ వచనం నుంచి తర్వాత వచ్చేసరికి, అంటే తర్వాత పర్సన్ మనకు తెలుసు కాబట్టి, అక్కడ 3 అతిథులు అబ్రహాం గారి దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది. అంటే ముందేమో దేవుడు హషేం అనే విధానంలో ప్రత్యక్షపరచబడ్డారు లేదా కనబడ్డారు అని మనం మొదటి వచనంలో చూసిన తర్వాత, కిందకు వచ్చేసరికి మరలా 3 దేవదూతలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా, లేదా ఆయన దేవుని చూసినట్టుగా మనకు కనబడుతుంటుంది. అయితే అసలు ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, లేదా ఇంకా దాన్ని మనం పరిశీలించుకుంటూ ముందుకెళ్తే, అసలు ముందు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ అబ్రహాం గారు దేవుణ్ణి చూడడం జరిగింది, లేదా 3 దేవదూతల్లా చూడడం జరిగింది అని చూస్తే, దీనికి కంప్లీట్ గా వ్యతిరేకంగా ఒక విషయాన్ని మనం చూసాం. ఏంటంటే, మనం మోషే గారి విషయంలో కూడా ఇలా జరిగినప్పుడు, అంటే నేను హషేం నిన్ను చూడాలనుంది, లేకపోతే నీ ముఖం చూడాలనుంది అని మోషే గారు హషేం గారిని అడిగినప్పుడు, అది నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ఉంటుంది. మరియు ఆయన, నీవు నా ముఖం చూడదాలవు, ఏనాడును నన్ను చూసి బ్రతకడనేను. అంటే అక్కడ తోరా ఏం చెప్తుందంటే, హషేం గారు మోషే గారు చెప్తూ, అసలు నన్ను ఎవరన్నా చూసిన తర్వాత వారు బ్రతకడం అనేది కష్టం అని చెప్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం చూసేసరికి హషేం గారు అబ్రహాం గారికి కనబడ్డట్టుగా కనబడుతుంది. మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసరికి 3 దేవదూతలుగా కనబడుతుంది. అంటే ఈ విషయాన్ని
మనం ఫిజికల్ గా జరుగుతున్న ఏదో విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో ఇక్కడ ఈ విషయం జరుగుతుంది అనే ముందు కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే ఆ ప్రత్యేకమైన స్థాయి ఏంటి లేదా ఆ విషయం ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని ముందుకు వెళ్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రావు. Yes, right. Okay. Well, I want to follow a nice explanation that I heard from Rabbi Uri Sherki for that, and to just to try to understand and put in words to express what we can understand and describe from this meeting of flesh and blood of a human being witnessing the Almighty, right? The Holy One, blessed be He. Well, I think the way to explain it is to think that first of all about this so important role of Abraham, right? Abraham as the founder of the nation of Israel, as a father which has a role of a father and not a role of is like something external, because he's not part of the nation. He's the founder of the nation, right? He's also father and a guide for many other nations, but it's like it's a huge vision to have. Think of it as like when Avraham Avinu lived, so he should have this vision that it was like 4,000 years ago almost, and he is starting something that will last at least 4,000 years, right? And with so much incredible unimaginable events, like all the miracles of God Hashem and the exile to Egypt, and then the redemption, the Exodus, and another exile, and until our days. Think of it as Abraham was like founding a project that lasts until our days now, when we are learning Torah together. So it's like something that you cannot continue just being a simple man, a simple person with a simple standard life when you are exposed to this great vision. So it's like a very exceptional moment and interaction where Abraham is like it's like assimilated to such a great vision, and he's like out of himself. It's like I don't know how to demonstrate it. Maybe Abraham is like kind of dreaming, and it's a vision where he was like dreaming awake when he is awake, and all kind of we don't have the terminology to explicitly describe it, but I think that's the idea that he's a father, and he's not Moses, he's not Moshe, he's not the children of Israel, that they had their different interaction with Hashem as the God promised. So it's like something exterritorial, external, and it's very, very special. ఓకే, అయితే
ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని మనం చూస్తే గనక ఈ విషయంలో రబీ ఊరి షేర్కి గారు చెప్పిన విషయాన్ని రబీ గారు మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు, లేదా యారన్ సార్ రబీ ఊరి షేర్కి గారు వివరణ నుంచి నేర్చుకున్న విషయాన్ని. అయితే ఇది కొంచెం కష్టతరమైనప్పటికీ ప్రయత్నిస్తాను, అందరూ జాగ్రత్త వినండి. ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే, ఒక రక్త మాంసాలతో కూడిన ఒక మనిషి ఈ ప్రకృతికి మించిన ఒక స్థాయిలో ఉన్న హషం యొక్క ప్రత్యక్షతని కలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా చూస్తే కనుక. ఎందుకంటే ముందంతా ఎలోహిం అనే ప్రత్యక్షతలో చూడడం జరిగింది, కానీ ఇక్కడ దేవుణ్ణి హషం అనే ప్రత్యక్షతలో అబ్రహాం గారు చూడడం జరుగుతుంది. అయితే మనం అబ్రహాం గారి గురించి మనం ఆలోచిస్తే గనక, ఇప్పుడు అంటే ఈ పరిస్థితి తర్వాత ఆయన యొక్క రోలు లేదా ఆయన యొక్క బాధ్యత, ఆయన యొక్క పాత్ర ఏంటంటే, ఒక ప్రత్యేకమైన దేశాన్ని, ఈ ప్రపంచమంతటికి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నేర్పించే ప్రత్యేకమైన దేశాన్ని నిర్మించడమే కాకుండా, అదే సందర్భంలో ఈ ప్రపంచ దేశాలన్నిటికీ కూడా ఒక మార్గదర్శిగా ముందుకు వెళ్లాల్సిన ఒక మార్గాన్ని వేసే విధానంలో ఆ పరిస్థితిని ఇప్పుడు హషేం గారితో ఆయన ఆ యొక్క దర్శనం లేదా ఆ యొక్క జరుగుతున్న పరిస్థితిలో ఆయన చూడడం జరుగుతుంది. హషేం గారితో జరుగుతున్న మీటింగ్ అది ఎటువంటిది అంటే, ఎంత గొప్పది అంటే, ఆ ప్రత్యక్షత అనేది అబ్రహాం గారు చూసిన తర్వాత దాదాపుగా 4000 సంవత్సరాలు దాటింది ఇప్పటికీ. అయితే ఇప్పటికీ కూడా ఈ 4000 సంవత్సరాల్లో మనం చూస్తే ఇజ్రాయిల్ చరిత్ర చూసుకుంటే గనక, వారు ఎన్నో కష్టాలు పడినప్పటికీ, ఎన్నో చెరలకు వెళ్ళినప్పటికీ, తిరిగి మళ్ళీ వచ్చి మరలా ఇంకొక చెరకు వెళ్ళినప్పటికీ, ఏం జరిగినప్పటికీ కూడా వారందరూ ఆ యొక్క నిబంధనను పట్టుకుని ఉండడం ఒకటి. లేదు, ఆ 4000 సంవత్సరాల తరువాత దాదాపుగా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వారందరూ కూడా ఒక మంచి ఉదాహరణ, మనమందరం ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క చిత్తం గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం అనేది, అంటే ఈ నిబంధన జరుగుతున్న నిబంధన అనేది మనం సింపుల్ గా ఏదో ఇది ఇలా జరిగింది అనే కాకుండా, మన ఊహకు అందని విషయం అక్కడ జరుగుతుంది. అయితే రబ్బీ గారు దాన్ని ఏమంటున్నారంటే, అది ఒక దర్శన విధానంలో దర్శనంగా రబ్బీ గారు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒక విజన్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ విజన్ ఎలా ఉంది అంటే, ఆ దర్శనం ఎలా ఉంది అంటే చెప్పడానికి, అంటే ఇప్పుడు మనకున్న మాటలు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సరిపోయే విధానంలో లేవు. అంటే ఆయన కళ్ళు తెరుచుకునే ఆయన ప్రతి పరిస్థితిని ఆయన గమనించుకుంటూనే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది హషేం గారిని దర్శించే విధానం. ఆ దర్శనంలో అంటే ఆయన ప్రతి విధానంలో, అంటే ఆయన కళ్ళు తెరుచుకునే ఒక కళని లేదా ఒక దర్శనాన్ని చూసే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, మోషే గారు హషేం గారు చూసిన విధానంలో కానీ, లేకపోతే మిగతా పెద్దలు లేకపోతే యూదయ పెద్దలు పితరులు హషేం గారిని దర్శించే విధానంలో కాకుండా, ఇంకా చాలా ఒక యునిక్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానంలో హషేం గారిని దర్శించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అబ్రహాం గారు. అది ఏదో మనం భౌతికంగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేకపోతే మన మాటల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టతరమైన విషయం అయినప్పటికీ కూడా, ఆయన ప్రతి విషయంలోని ఆ ప్రదేశంలో ఉంటూ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో హషేం గారిని దర్శించడం జరుగుతుంది, లేదా ఆ దర్శనంలో ఆయన హషేం గారిని కలుసుకోవడం జరిగింది అనేది రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అవకాశం. Yes, okay. תודה רבה ישראל גרור. Well, so I would like to continue with the explanation of Rabbi Sherky next class, because we already ended the time of the class. But what we will be talking about is like, for example, we see here all kind of hints. We will see later on that, for example, we even don't see the name Avraham. We don't find the name. We just find the words like he told, or he did, or he right, he was sitting. So it's like Avraham vanishes. It's like Avraham disappeared because he becomes like a part of the vision. So it's very high superior spiritual
phenomena that we have to realize. It's like Rabbi Sherki also explained. It's similar to where in Yom Kippurim the Kohen Gadol, the high priest, enters the Holy of Holies, and it's like he's in a very special situation, and the name is not mentioned as well. It's like it says that the verses are telling us there will be no one inside the Holy Temple, but he's like there, but he's not there. So the idea is that we will have to describe a very superior interaction and a vision of Abraham. Okay, and we will see what are the impacts of that in the next class when we elaborate a little bit more about that. But that is the basic of the idea, and I think we can conclude with that. And again, to thanks everyone, and wish you a happy and a good week. And Israel Garo, please summarize as well. Yeah. అయితే ఆల్రెడీ మనకి సమయం అయిపోయింది కాబట్టి రబ్బీ గారు ఇక్కడతో క్లాస్ ముగిస్తున్నారు. అయితే రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు ఇచ్చిన వివరణ ఏదైతే ఉందో అది పూర్తి వివరణ మనకి వచ్చే వారం దాన్ని తీసుకెళ్తానంటున్నారు. అయితే సింపుల్ గా అక్కడ జరిగిన విషయాన్ని రబ్బీ ఊరి షేర్కి గారు చెప్పిన విధానంలో జస్ట్ ఒక మాటలో చెప్పారు. విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారు అయితే మనకి తెలుగులో చూస్తే కనుక ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని ఇప్పుడు రబ్బీ గారు చెప్పినప్పుడు నేను చూడడం జరిగింది. ఇక్కడ మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనంలో అబ్రహాం ఎండవేళ అని అబ్రహాం గారి పేరు మెన్షన్ చేయబడింది. కానీ ఈవెన్ మనం ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ లో చూసినా నౌ ద లార్డ్ అపియర్డ్ టు హిమ్ ఇన్ ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ మమ్రే అండ్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద టెంట్ వన్ ద డే వాజ్ హాట్. ఇక్కడ అబ్రహాం గారి పేరు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయబడలేదు. ఈవెన్ హిబ్రూలో కూడా రబీ గారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి అక్కడ ఆయన పేరు మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ అంటే అతను కూర్చున్నారు అతని టెంట్ దగ్గర అని మాత్రమే రాయబడి ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రత్యేకమైన విధానంలో రాయబడిన విషయాలను బట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అక్కడ అబ్రహాం గారు ఫిజికల్ గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన అక్కడ లేరు. ఆయన వేరే ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో ఉన్నారు. దేవుని హషీం గారి యొక్క ప్రత్యక్షతలో చూసినప్పుడు దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ గా యోమ్ కిప్పూర్ రోజున మనందరికీ తెలుసు, రబ్బీ గారు చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. కోహెన్ హగదోల్ అంటే ప్రధాన యాజకులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే ఆయన ఆ దేవుని యొక్క పేరైన ఆ 4 అక్షరాల పదాన్ని పలుకుతారు. సంవత్సరంలో ఒకే ఒక్క రోజు. అది ఆ పేరు పలికేటప్పుడు ఆ కోహెన్ హగదోల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్తారు. అంటే కొన్ని వచనాలు బట్టి చెప్పండి, ఆ సమయంలో మందిరంలో ఎవరు ఉండరు అని రాయబడి ఉంటుందంట. అంటే అక్కడ ఆ ప్రధాన యాజకుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫిజికల్ గా ఆయన ఉండరు. ఆయన వేరే స్థితిలోకి మారుతారు, వేరే స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ రోజున ఆయన హషేం దేవుని యొక్క ఆ 4 అక్షరాల పేరు మాట్లాడారు. కాబట్టి ఇది సింపుల్ గా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న అన్ని హింట్స్ ని బట్టి చూస్తే అబ్రహాం గారు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో. లేదా ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ పరిస్థితి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయిలో జరుగుతుంది. సో దీని పూర్తి వివరణ అనేది మనకి రబి ఊరి షరీక్ గారి వివరణను బట్టి వచ్చే వారం మనకి రబి యారోన్ గిలోర్ సార్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటున్నారు. సో క్లాస్కి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా రబి గారు వందనాలు తెలియపరచుకుంటూ ప్రశ్నలు అడిగిన వారిని మిగతా వారందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. అయితే మీ అందరికీ ఒక మంచి ఆనందకరమైన వారపు రోజులు గడవాలని రబి గారు బ్లెస్సింగ్ చేస్తున్నారు. తొద్దా రబ్బారావు ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ lesson. So Jacobi sir is there. Jacobi sir is not here. Okay, we are very thankful to Brit Olam and all the rabbis, especially Uri Shirki Aru and also Europe, for guiding us, for giving these wonderful sermons to us. Thank you very much, Rob.
תודה רבה.